Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin yung ating series about domain and range. No? And after learning the interval and set notations doon sa first and second videos natin, ang gagawin natin ngayon is ma-introduce na natin kung ano ba ibig sabihin ng domain and range. No? So domain, pag sinabi nating domain of a function, maraming estudyante hirap na hirap dito, no? Domain of a function is the set, no? The complete set of all possible values of the independent variable, no? Of the independent variable. So, another definition nito, kung gagamit tayo ng xy plane, no? Ang x yun yung ating independent variable, no? So usually pwede rin natin, pag nasa xy plane tayo, pwede natin sabihin set of all, on the complete set of all possible values of x, no? That makes the function defined, no? So, kailan ba hindi nagiging defined ang function? May pag-aaralan natin yan, no? But before that, para maintindihan nyo to, magbigay tayo ng specific example, no? Dalawang example siguro. Don't worry about the examples dahil marami tayo yan sa mga susunod na videos. So, halimbawa, y equals x plus 1 is an example of a function. Ito yung equation ng function natin. Paano kung hanapin natin yung domain? Ano ba yung domain ng function na yan? The domain is a set of possible values of x. No? Pwede ba tayo maglagay dito kahit anong value? No? Pwede bang positive? Pwede bang fraction? Pwede bang irrational number? Yes, no? Whatever we write here, pwedeng negative, makakuha tayo ng defined na y. No? So, defined yung function natin. So, nakakaisip pa kayo ng value ng x na pag nilagay natin dito, magiging undefined yung y. Wala, di ba? So, pwedeng negative, pwedeng positive, pwedeng zero, pwedeng rational number, pwedeng irrational number. Okay? So, the domain, no? Actually, the domain is all real numbers. No? So, lahat ng real numbers pwede natin ilagay dun sa x. No? So, meaning, yung domain natin is a set of all real numbers. So, sa ibang teachers, pwede na yung parang letter R, no? Na symbol ng real numbers. No? Tignan nyo, it's not necessarily, does not really look like that, but parang ganyan, no? Pag sinusulat natin sa pag handwriting, no? Handwritten. Okay, so number 2, pag may value yung y mo, ibig sabihin, pag may makakuha kang value ng y na hindi naman siya weird, no? O basta meron kang makuha computation sa value ng y at yung value na yun ay real numbers, then yung y mo is defined. And in this case, kahit ano lagay natin sa x, talagang defined naman yung y. Tingnan natin sa second example. F of x equals square root of x. Okay? Now, this is another notation of a function. No? So, kung hindi kayo familiar dito, pwede nyo aralin yung function notation na meron naman tayong lecture, I think, dyan sa zip9. Hanapin nyo lang. No? So, ang domain nito, pwede ba natin sabihin na ang domain nito ay set of all real numbers katulad nito? Pwede ba siyang positive? May square root ba ang positive number? Yes, of course. No? May square root ba ang 0? The square root of 0 is 0. Pag negative ba, mayroon ba tayong square root? No, wala tayong square root ng negative numbers, no? So, ibig sabihin, yung value lang natin ng x, pwedeng 0, no? 0 and positive real numbers. Or, pwede mong sabihin all numbers greater than or equal to 0. So, all numbers greater than
Pag greater than 0, hindi kasama yung 0. So, greater than or equal to 0. Ngayon, pag sa set notation yan, by the way, nakalimutan ko dito, no? Paano pala pag interval notation yan? Pinag-aralan natin yung interval notation sa first video. So, pag set muna, pwede mo sabihin na x such that x is an element of real numbers, no? So, lahat na yun, no? And then, pag sa interval notation, pwede mong sabihin na, kasi lahat ng real numbers, so from negative infinity up to infinity ka, no? Kung hindi nyo alam to, panoorin yung unang dalawang videos, no? Kasi hindi ko ituturo dito. Tinuro ko na to mga notations na to doon. Okay? So, sa part 1 saka sa part 2 nitong videos, matutunan nyo paano gamitin yan. Sa 2, hindi lahat ng real numbers, meron tayong specific numbers lang na pwede dito, no? So, all numbers greater than or equal to 0. So, by set notation, pwede mo sabihin na x such that x is greater than or equal to 0. Yun yung domain natin. And yung domain naman ng this function, in terms of interval notation, sa 0 siya nagsimula, 0 ang left side natin, tapos ang right side natin is positive infinity. Kasi greater than or equal to 0. No? So, pag ito yung graph mo, pag greater than or equal to 0, ito yung 0 mo. Meron kang point dito, no? Na may kulay. Tapos hanggang doon, yung arrow mo. So, naalala nyo yung graph nyo sa graph na inaral natin sa part 1. So, this is x is greater than or equal to 0. Kasi kasama yung 0. Which is ito. So, from 0 up to pakanan, to positive infinity. Yun yung sakop ng mga numbers natin. O the domain natin. Now, paano naman yung range, no? Halos pareho lang yan, no? Yung range nga lang, the range is the complete set, no? The range is the complete set of all possible values, no? Of a function. So complete set of all possible values of the dependent variable, no? And again, kung gagamit tayo ng xy, where x is our independent variable and y is our dependent variable, then pwede natin sabihin complete set of all possible values of y. No, meron dyang after we substituted x, no? Numbers to x. O substituted the domain kung gusto nyo. The domain. Okay? So, balik tayo dito. Ano yung range nito? The range of y equals x plus 1. Dito na natin sa baba. So, the range real numbers din siya, di ba? So, sa number 1, ang range is real numbers kasi whatever value you put here, no? Pag sinet mo yung real numbers ito, lahat ng real numbers masasakop din ito. Kasi magpa-plus 1 ka lang naman eh. Kuwari, pag sakop mo lahat, kuwari, hanap ka ng 3 dito sa range, 2 plus 1, di ba? Magiging 3. Hanap ka ng 7.5 dito, 6.5 plus 1 is 7.5. So, kung ano man yung value dito, meron ka palaging equivalent. Ibig sabihin, pag sinubstitute mo lahat ng x dito, lahat ng real numbers, puro real numbers yung makukuha mo dito, all the real numbers. So, actually, the range is the set of real numbers, or y such that y is an element of real numbers. No? Yan yung ating range. And again, by set notation, we have negative infinity up to infinity.
And number 2, f of x, nalala nyo, equals square root of x. Pwede ba tayo magkaroon ng f of x na, na negative pag sinubstitute natin to? Wala, di ba? Kasi sabi dito, complete set of all possible values of y after we have substituted the domain. So, ang domain lang nito from 0 to infinity, di ba? Pag nag-substitute ka ng 0 dito, square root of 0 is 0. Pag nag-substitute ka ng positive, magiging positive din to. Tapos, pag nag-substitute ka ng negative, magiging undefined. So, definitely, ang value nito magiging 0 lang up to infinity. No? So, from 0, included 0. Include natin yung 0 up to infinity. No? Hindi ko na. And again, the value of f of x, yun yung ating yung ating value ng f of x, magiging 0 up to infinity, or yung mga y values natin. No? Y such that y is, pwede ba natin sabihin na, in set notation, na y such that y is greater than or equal to 0. Okay? Yun yung ating range, no? Okay, that's it. I hope meron ka natutunan sa video na to. Ang susunod nating mga videos ay about sa mga examples ng mga functions, no? Pag-aaralan din natin yung graph, no? Paano ba natin kukunin yung range or domain ng function pag graph naman yung ating given, no? Okay, so invite ko kayo sa zip9.com, yung ating website, at yung ating YouTube channel. Pwede kayo mag-subscribe. Maraming salamat. See you in the next tutorial.